ರೈಟ್. ರಘು, ಈಗ ಆನೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವೇ ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಮಾಡ್ರೋ, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯೂನು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶೋ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಾಗ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕೂತಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, ಓಪನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಲೌಡ್ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರಾನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಚ್ಚು ಮರ ಯಾಕೆ ಅರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರು. ನನ್ನ ಕಥೆಗಳ 3ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಈ ವರ್ಷ ಬಂತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಗುರುಸಾಂತ, ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಾಗಿರು, ಊರಾಗ ಗದ್ದಲ ಆಗಬಹುದು. ಮುಸ್ತಫಾನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಬಿಡಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್. ಪಟೇಲರ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ ಒಡೆದು ಕೇಳಿಸುವುದು, ಯಾರೂ ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಶ್ವ ವರಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ತಾನು ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೋ, ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೋ. ಏನೋ ಸಂಗತಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರಾಗಲಿ 4-5 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಯಾರ್ದು? ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜೋಕ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವ ಹಾಡು? ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ನಾನು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So I am aware of that comment and have you tried to figure out why that comment comes, or have you somewhere tried to see if I need to modify my way of singing? Did you even consider it? Illa alva? Okay. Allah, so consider it andre if the song deserves me to sing in a low pitch. Iga for example, ಅಂಬರ್ ಪೇ ಲಿಖೆ ಮೇರೆ ನಾಮ್. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಬರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರೇ ನೀನು, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸ್ಪರ್. ಹಾಯಾಗಿದೆ 100 ಕನಸಿಗೆ ರಂಗೇರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಕಣ್ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ತನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವಗತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಷಯ, ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ತೇಲಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಮೆತ್ತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾರಾಡ್ಬೇಕು ತೇಲಾಡ್ತಿರುವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹೈ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Just like the way you fall in love, you'll feel one ecstatic feeling when it starts, and then you're falling in love. It has to be your fall has to be as light as a feather. Again, romanchana da maiyella romanchana mudli nitko aa ರೀತಿ ಹಾಡಬೇಕು. Again you take it up. I'm falling in love again. ಸಂತೋಷದ ಉಲ್ಲಾಸದ
ಕೂಡಾದೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಕೂಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರೇ ನೀನು. ಅಗೇನ್ ವಿಸ್ಪರ್, ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರೇ ನೀನು. It's not a declaration to the world. It's a declaration to one person. It's almost as if you're whispering into her ear, saying, so a lot of me singing loud or soft depends on the expression that the lyrics and the situation is demanding. Not because I can sing high, I will sing high. Or ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. That's not true. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋ, ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೀಡ್. ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲೀಫಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಪ್ರತಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದೇನ್ ನೋಡೋದಿದೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನೋನಾ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ? ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. There have been comments sometimes saying, hey, your humor is fine, but sometimes you should not target women. Humor ನಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಕೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ನ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಬರೀತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ at some lady in the audience ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಮಂಗಮಾಯ, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ನೋವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ. ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಐ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೇ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ ಬದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. So then it doesn't become a personal, at least that person will not see it as a personal attack. So ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಮುಖಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂದೇ ದಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು finally we live in a society and everybody is judging you at every second. Everything you do, say, wear, eat, behave, everything is being observed with a very, very skeptical eye. Very thin margin is given for your errors. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫರ್ಗಿವಬಲ್. ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್. And I've learned it the hard way to receive constructive feedback. The people who really want to give constructive feedback, no, they will write to you personally. They will not go on a public forum and write whatever nonsense they want to write. They will email me saying, hey, I was at this concert and I felt you shouldn't have, what do you say? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಾಂಗ್ ನುಡ್ಸಿದ್ರಿ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದೋದಂಗ ಆಗೋಯ್ತು. There is genuine concern from an audience. Hey, I want to tell him this. Maybe it will help him to improve his act. ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ I receive it with welcome arms and I thank them for letting me know what they felt through my concert. But ಕೆಲಸತಿ there will be very, very rude comments. Some people will consider me as rude while talking to people. ಅದವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. I feel very sad for such people when my jokes are taken seriously. so ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟ ನಾವು
ಅಯ್ಯೋ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಗುನೇ ಕಂಡಿಲ್ವಾ ಇವರು, ಸರ್ಕಾಸಮ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು, ಅದನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸತಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ sarcasm doesn't need to be very positive all the time. Some people cannot take criticism, cannot take sarcasm. They get hurt very easily. And you have no right as an artist to hurt people in the audience. And I've apologized sometimes if that person has genuinely felt hurt by whatever I said or whatever I did on stage. And I have to correct. I will never forget that whatever I am as an artist is because of my audience. If I don't put them on a pedestal and consider them as my need, because tomorrow if I don't have an audience, who am I? Gode madhyali ಆಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. You have to treat your audience with a lot of respect and a lot of reverence. But at the same time, you can also be friends with them and make fun, humor, add that little bit joke here and there, poke somebody's fun, without really genuinely personally attacking anybody, not to make any sexist comment or racist comment. Aduna ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. And sometimes, artist in the mood, in the flow ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ. ಅದನ್ನ I have apologized. And such people who really are genuinely hurt will never go on a public platform and say whatever nonsense they want to say about you. They will, if they genuinely write to you personally on Instagram or Facebook or personal message DM ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ I receive it both. Sometimes I've apologized, sometimes I've explained my side of the story. But I don't forget to take the lesson that is there in that comment. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೆ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಸೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಬೈ ನೇಚರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಆತರ ಇರುವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ whatever said and done, see, celebrity is not for me to think I am a celebrity. I should always, it is others who call me a celebrity. When I'm with myself, when I'm on stage, I'm not saying I'm Raghu Dixit, the celebrity, right? I'm just a human who knows how to sing on stage and entertain people. I should never forget that I am just another human being. You take away that lungi, gejje, guitar, music away from me, I'm just another vulnerable, ordinary person like anybody else is there. That lesson also has come with a lot of experience going through situations where I've realized that it's very important not to take myself too seriously as an artist also. At the end of the day, I'm a human being and I'm interacting with other human beings, and I'm very capable of hurting other human beings and also very capable of getting hurt by other human beings. And as long as I'm in touch with that reality, I don't think I will cross limits and say something so stupid that it will hurt people's sentiments. Of course, today we might say, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಮೈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Can't please everybody also. At the same time, there will always be somebody who will be fingering you and scratching your back of your mind. Sometimes when you know you're not wrong, I think that also gives you the confidence to ignore that person. Not in a false, pretentious way. Andre egoistic way nalli ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಈಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಈಗೋ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. When you genuinely know yourself that what you said was not meant in the way that person has received, then you're free of that guilt. And I don't have to take that guilt to bed and live with it. I can be free in my head that whatever I said or did was not with that intention, and that there's nothing evil in me that has made somebody else feel that way. That also gives you a lot of freedom as an artist, to be yourself, be your natural self without really changing yourself. I mean, I see so many artists on stage who are very extremely polite in their language, extremely polite in their behavior with the audience, but they're not like that off stage. They'll be so rude to people. They'll be so
crass in their language, crass in their thought, crass in their way of life, crass in the way they treat their own family members or children or their fans. I think it is better to be who you are really on stage. Therefore, people know you. This is the way he is, even off stage. Then you don't have to be living a pretentious life on stage and be somebody else off stage. No? You can be completely be yourself and be happy with it. And you don't have to carry guilt that you faked yourself somewhere in front of somebody just to show off that you're a nice person. Then you know that you're not, because you will always be aware of who you are, whether your intentions were wrong or right, whatever it is. You will know you were rude. You will know you lied. You will know you cheated. You will know you were angry at somebody. You will know that you had the evil intention. You will know totally that you were jealous of another person. When you know yourself, how can you deny that to yourself? And there is no other bigger punishment in this life for a human being than carrying guilt inside your heart and going to bed to sleep. You will not be able to sleep when you carry that guilt. You'll not be able to sleep well, at least. So for me, it's better to be vulnerable. It's better to be open about my mistakes. Say sorry when it warrants an apology from my end. Look into myself, change myself as a person, and become a better person. And I think in the last 4-5 years, especially because of whatever experiences I've gone through, everybody knows what experiences I've gone through. I genuinely I'm very proud of who I've become now and the purpose for which I'm as an artist now going on stage. I'm very proud of that purpose. I'm very sure that whatever experiences I went through, bad, good, whatever it is, it shifted my heart in its rightful place, I feel. I think I'm a more kind person, more compassionate person, more understanding person. I am more patient, tolerant to others' pains now and others' feelings. And that's also made me a better artist because of that. But I don't think unless you're a good human being, you can create good art. I mean, create good art. You might repeat good art, even if you're evil, because that's just a skill. But when you have to create, you have to be closer to God. You have to be very close to yourself, your true self. I feel that is very important. And for me, that has been my biggest growth in the last few years. No other time I have known myself better than now I know myself, the way I know myself. I think I'm in touch with myself more today than I was probably yesterday. And I'm grateful. As an artist, I'm able to understand that. And as an artist, I'm able to express that through my art, which is a blessing again. So I feel external factors will keep happening every day. People commenting, how you eat, how you wear your clothes, whatever you spoke on, anything you do, you will definitely receive some negative comment, or they will remind you of something that's happened 4-5 years ago. They will not take into account that you've made an effort to change as a person ever since that particular incident happened. And they might still continue to poke you at what happened 5 years ago or 6 years ago, and then say, hey, but you are controversy and they will remind you. But you know, at the point of time when that comment happens, you will know how far you've come. Got it. And that kind of negative comments will stop hurting you than it was 6 years ago. 6 years ago, when you were genuinely that person and if somebody commented you like that, it will hurt. It will hurt very bad because you know the reality again. I deserve this kind of a comment and that is very, very bad feeling to have. But when you know you have changed, you become a better person and people still continue to comment about something that happened 6 years ago, then you just say, okay, probably this guy needs some help. He should go and see a psychiatrist or a counselor. You should just forgive that person. Forgiveness, again, I think I've learned that also a lot in a huge way in the last few years. Forgiving people has become more easy for me than it was 6 years ago, 10 years ago. I now let go easily of people who
will say something nasty. It is a lesson that I've learned. It is a lot of practice, a lot of hard work, and it's paid its dividends. I don't carry hurt in my heart and become a heavier person. Somebody hurts you and you carry the weight of it. It's terrible. So Yeah, I think ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. I think again, like I said, I've become more kind. And when I say kind, it doesn't have to be kindness only towards others. It can be kindness towards yourself also. fantastic. Hey, ಏನ್ ಗುರು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ರಘು, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ, ಅದ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ಯಾರನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೋ, at one small moment they put that person down, whatever he has done down. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಲೋನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡದಿರೋ ಒಬ್ಬನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಓಕೆ, ಅವನ್ಗೇನು ಬೈದ್ರು ಓಕೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಲವ್ ತೋರಿಸಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. How do you handle that? There is a associated amount of loneliness that comes from being a celebrity or a popular person. How do you handle this? And what have you kind of told yourself when you were a little lonely? Of course, you've told me how you're feeling now, but when you go back to the time when you were feeling, low. I mean, that feeling happens even to this day. Only thing is, now I'm better equipped to handle it. Feeling of loneliness comes from the fact that an artist also feels that only he is going through that problem, which is a very human thing to say. Oh, nan kashtakinta innobru kashtane illa ankodu. But then so many are going through the similar shit, or worse, in fact. That gives you some solace. One though, innondu, earlier loneliness ginta I would deal with it alone. Just because you're feeling lonely, you also get the sense that you're alone when you're actually not. Nanage friends anta tumba kami, Mukund. I must say, I would say genuinely ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನನಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ 25-30 years. ಐ ಮೀನ್, ಆನಂದ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ 5th standard ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. So for me, whenever I face a situation where I feel lonely or I have to deal with something alone, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊತೀನಿ, 5 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಗುರು ಅಂತ ಹತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಟ ಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಕಟ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣಿಸೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ. ಹೌ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಬಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. 1000 ಜನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ 1-2-3 ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ರಘು ನೀನ್ ಏನಂತಾವನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊತು. ಹಾಗಿರಿಂದ ಐ ಫೀಲ್
I learned the art of being grateful. I think ಇವತ್ತು ಕೂಡ every time ಇಲ್ಲ ಇದೆ. I have this diary. Every day I will write gratitude. And I will write affirmations. I'm grateful for Amma. I'm grateful for Vasu. Amma illa idu tumba ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. My best friends, Anand. Again, I've mentioned Anand here. Every day, when I was in trouble, for example, ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರುವಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೆದಿರುವಾಗ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನಂದ್ ಅವನು ರೇಖಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎದ್ದೊಳದಂಗೆ ಅವನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾವನು. So beautiful. This is so yeah beautiful. And I have another friend, Jeffrey anta. Jeffrey is the guy who teased me, saying ನೀನೇನೋ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ತರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಂತರ ಗಿಟಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನುಡ್ಸು ಅಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವನು. ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಕಲಿಯಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು. ಯು ಮೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆತರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವನ ಜೊತೆ ರಘು ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ Jeffrey is in touch with me. And when I was in trouble, when I was going through suffering in life, every day he would, whatever he's a padri, he's a pastor in Washington DC. ಅವನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, spiritual healing ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. And every day Jeffrey prayed for me in his church. Whenever he would have his mass on Sunday, he would remember my name and say, let's all pray for Raghu, who is going through this situation in India back home. He's my best friend. It matters when you have friends like this, when you have people like this in your life who will pray for you without any intention of gain behind it, when selflessly they love you, when they selflessly, wholeheartedly give themselves to tell you that you are not alone. You may be lonely, but you may not have to ever feel that you are alone in this, that we are with you. ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾಗ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ I'm not fully mentally completely okay. I'm still dealing with my depression, mental health issues, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ. But at least now I know I just have to pick up my phone and call this one of the few people I have in my life, and they will make me feel better. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಆನಂದಂತೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಆಫೀಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಇದ್ದು ಕೆಲಸದ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಪಸ್. So it's a beautiful blessing to have friends like these. And I think everyone should learn to appreciate the fact that they are not alone, that there is always somebody to look up to be with, to reach out. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ we give up in life. But with friends like these, a little help from these friends, I think you can win the world back. No, this is your real earning, Raghu. Absolutely. This is your real earning. ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಅಂದ್ರೆ it is, I mean, I'm not just even making up a story. I will just show you Anand's messages today as we speak. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. I mean, I'm just you're going to show you. Okay, got it. Every day he will send something like this. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ. Okay, right. The what to, yeah, very beautiful. Fantastic. I mean, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Beautiful. Every day I receive such messages from friends who know what I'm going through or whatever. At least they'll call and check on me. ಕೆಲಸದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. Got it. Raghu,
you did a lot of work during COVID, alva? Yakandre ಹೌದು. I still remember you and Pallavi were literally 24 hours on Facebook, Instagram. You opened your recording studio. I remember you had reached me out if I knew some grief counselor for somebody. As an artist, you opened up. Nimage, of course, the happiness of helping others idde ide, right? ಧನಂಜಯ್ ಹಾಡಲ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸುಖವೇ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ, ಅನುರಾಗ ಅಂತ, ಸಾರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಅದೊಂದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್? Did it make any difference to your thought process or your music? Did it some way clicked back, flew back into it? Anything No, that happened? I don't think I was a musician during COVID at all. I was just another human being trying to reach out to people who needed help. I don't think I was an artist at all. But maybe art has made me more sensitive for other people's pain. But otherwise, apart from that one fact of being sensitive, I don't think I worked as Raghu Dixit with anybody that time. Got it. But I also realized as an artist, I have the power to reach out to people. And then there is a sizable people who will listen to me if I have to say something. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಚ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಬೆಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್, ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ನೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಹೋಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. And there is this whole world which is at war against this one virus and people are dying every day. How can you sit quietly? ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. I think it was But it was terrible to see so many people. So ಆ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, brother and sister-in-law, leaving behind their child alone. And this girl is also some 18-19-year-old girl, and she's not been able to handle anything at all, simply because those deaths happened and they cremated those bodies immediately. She couldn't even attend the cremation. And she's lost 4 people of her family, and she lives in Bangalore studying somewhere something. Parents, brother, sister-in-law with the daughter are in ತುಮಕೂರು. ಅವಳಿಗೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು. ನೀವೇನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ಅ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು manadani.com ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 counselors registered under manadani.com who are giving free counseling even to this day without charging a penny.
ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೇರ್ ಮೋರ್ ಡೀಪರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಶೋನ್. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ if it's a matter that can be dealt within our own community of 300 counselors across the country, Let's Talk India ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಣೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮನ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಮನ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಬರೀ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಗ್ರೀಫ್ ಹೆಣಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವುಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನನ್ನ ತೊಳಲಾಡ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನರ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೆಂಟಲ್ ಅಗೋನಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿ ಹವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್ ಅಂಡ್ somehow people who are kind enough are able to kind of donate weekly 4 hours, 5 hours of their time. No, to this organization. This is absolutely beautiful. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. I don't know why. But I thought I'll just open that up and check with that. ರಘು, ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬೇಡ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದ ಜಗಳ ಮಾಡೋರು ಒಂದಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಬಿಡಿ, ಲವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಲವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಡವ್ವು? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Or have you felt that, hey, this is a little bit ಸ್ವಲ್ಪ exaggeration ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? No, I mean, historically, if you see, there are musicians who have created revolutions actually. ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಬಡದೆಬ್ಸಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿವೆ. Where the musicians or a particular song has become the anthem of a revolution. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ. So I completely believe in the power of what music can do to people. It can heal people. It can even turn an audience violent. If there is enough anger in the song, if there is enough anger to invoke anger in people, which will reflect on the society eventually. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ದಿನ ಬೈತೀವಿ ನಾವು, ರೋಡ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಕುಡಿಯಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ basic needs of a human being: food, shelter, education, health, and a decent lifestyle by providing roads, lights in the night in the road, safety for people. These are all very, very basic needs. They are not big demands at all, and it actually costs very less money to do this, considering the amount of tax that is being collected. And yet, we are suffering the lack of these basic amenities: sanitation, garbage clearance, etc., etc. And yes, you can say, oh, but ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಜನನೇ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. And I'm not talking about any particular government. It's been happening for years and decades in this country, right? And we are all normalized mentally about roads being bad,
ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾರ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಗರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ amenities of any kind that we need, any government will be shaken to its ground and will do it what it's supposed to do for the people of the country or people of the city. But we don't have that collective attitude to come together as one people, because we are already divided as people. We are divided on the basis of religion, economic status, reservation, blah, 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 etc. And we cannot feel that we can come together at all. The people's psychology has become so miserable when it comes to coming together as one, because we just don't believe we are one people anymore. Only on Independence Day, only on when the national anthem plays in a theater, we suddenly become Indian. But there is a duality when it comes to actually fighting for the country. I'm not talking about being at the border and fighting against external enemies. I'm talking about us coming and fighting for a common cause of a simple thing as roads in Bangalore, for example. Pothole-free roads in Bangalore. One single, or the fact that metro for years, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಶುರು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು. ಯಾವ್ದೋ 2 ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. Why are we so complacent? I feel music, or any art form for that matter, has the power of bringing people together, forget their boundaries. But unfortunately, it can happen only for those 2 hours when they are in a concert. Okay. That meltdown of differences suddenly again brings back the walls and the boundaries as soon as they step out of the concert. Again, they fight with people on the street because they have to get their vehicle out first out of the concert area. ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. So while we do believe that music and artists of every art form, not just musicians or music, or writers for that matter, or books, articles in newspaper, a simple blog post sometimes can cause a lot of debate and awareness among people, and that is exactly what is needed for this society. And by nature, artists are always the opposition. The truest nature of an artist is to reflect what the society is through his art or her art. So by nature, every artist naturally, automatically, by default, becomes the opposition. Artists are so feared by people in power because we can actually, if we want, bring people together, and then we can create that unity among people to bring about a revolution. Got it. And it's a very radical thought, actually. But it is when you say, "Oh, then bootatikana sunne jana helada." No, actually, there is a lot of power in and strength in arts, sports, artists, and sportsmen and women to come together, to bring community together, to bring countries together, to stop wars. We can start a war also. We can stop a war also. It just depends on whose side you are. and it has immense power. If the question was about, can art become a weapon? Yes, it can. We have seen that happening in different countries across timelines, time and time again. And yeah.
No, I think, see, in a way, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But I think you need optimism, and artists and art can bring that optimism of life and stuff like that. In fact, 1857, there are recorded instances where ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಈ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಕೀರರು, ಪಂಡಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡೋರು ಇದ್ರಲ್ಲ, they would communicate news of revolt or news of Nana Fadnavis being arrested or him conquering some part of the place or Sipais conquering Kanpur. There are documented evidence in the 1857. Yeah, so that's, I mean, this is only the war part of it, but there are also spiritual revolutionaries like Purandaradasa was, or say Krishna Sharif was, or Bulle Shah was, or Kabir was. These guys, through their art, melted down religious walls, melted down walls that separated the economically haves and have-nots. So ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಕವಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇರುವಂತ ಹೊರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇದೆ, ಆ ಪವರ್ ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ. Got it. Raghu, you've been performing for 25 years now, right? Almost, yeah. In another 2 years, I will celebrate 25 years of my existence as an artist. Yeah. Billy Joel, ಒಂದ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ after a while, after ಒಂದ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅವರು he says, after a while and 1,000 miles, it all becomes the same ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yeah. So you've performed in that Australian concert opera house, and probably you also performed in London, right? Royal Albert Hall, have you? Yeah, not Queen Elizabeth Hall. So you performed in so many cities. Scotland alli hogi Kannada haadidira, etc. Do you find it a little boring now when you go to different concerts? Billy Joel ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಲಿ ಜೋಯಲ್ ತರ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಡೇ ಆಡಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ನೀನ್ 10 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, 10 ಸತಿ ಅದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅವತ್ತು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಮುಖಗಳು ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ, MTV ಇಲ್ಲ, ಚಾನೆಲ್ ವಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್? ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಶಿಶ್ನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಶ್ನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಂಗ್ ಇವತ್ತು ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡೇತರ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡೇತರ ಜನರೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಂಗ್. ಪೂರ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬರೀ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ 15 times, 15 years of time. Very important. There is a very, very, very strong sense of power, purpose to reach out these songs to the younger generation across the country, not just to Kannadigas. So ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಇದ್ದಾನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಡೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ನನ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋ ಅಂತ. ರಘು ಒಬ್ಬ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಗುರು ತಾಳಪ್ಪ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಾವು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ AR ರೆಹಮಾನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ SPB ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಗುಡ್ as ರೆಹಮಾನ್ ಆರ್ SPB, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂತರ, ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೀನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್. So the question now is, what do you think? I mean, there are two parts to this question. One, what is your suggestion to those guys who have not made it big in the music industry, or who are still struggling and have probably struggled for 20 years, 15 years? What would you tell them right now at this point in time? Depends on what they consider as struggle and what they consider as success. Anna kelidare question. So now that you've done so much performing around the world, like you asked said just previous question, do you think you're successful in that? I say the day I held a guitar and sang for the first time and discovered joy in it, I was successful. I knew what my happiness is. I don't think there is any other quest for this life at all than knowing what makes you happy. Got it. And once you've heard that calling, you chase that calling, and then it becomes just a matter of execution and making you that secure, that happiness secure and long lasting. The rest is just a process. But to answer your question, what would you advise others is that not everybody is successful, but some of them have become excellent teachers who have seen their success through their students. Yeah, you're right. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನಾರು ಓದ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಓದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರುಗಳು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ by Charles Mackenzie. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್, ದ ಮೋಲ್, ದ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಮೋಲನ್ನ ಕೇಳತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಟು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್. ವಾವ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ extremely successful career wise agiroru probably will end up being the saddest people in their lives. Some people who are not at all seen the success of stardom or whatever, or money for that matter, probably would be actually the happiest people who the more successful people might even see and be jealous of. So I've seen both ends, and I know for the fact that my happiness, I mean, playing music is a great joy, yes, but I feel when it comes to personal life or whatever, as a person, I'm a huge failure, and I still want to become a better person where I'll achieve that sense of success also, where I know I've been a better person and I can be in my personal life also be happy. And I'm very open about it today because I've faced my demons and I'm free of my demons, and I can tell everybody about it easily, without blinking my eyes, that there are areas in my life which are of complete failure, and there are areas of my life which I'm very blessed to call myself successful, or at least people deem it successful. So there are two sides to a coin, and people who are probably considering themselves as failures in music might probably be successful in other areas of their lives. So count your blessings is all I can advise them, and be grateful that some area of their life is going very happily and smoothly, which other people are still aspiring to, can only dream of. So ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ there are already so many other opportunities for musicians, right?
ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ರಘು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ at what at 11:45. We are now ending at around 1:45. You had told me that you will do the podcast only the questions are damn interesting, and you said it was interesting. And we spent beautiful 2 hours. I think a lot of this is going to be of help to not just musicians but to ordinary human beings. Oh, I mean, that's very wrong to call them ordinary human beings. Everyone is special according to me. All right, everybody is special. Non-artists and artists, you can say. Okay, non-artists and artists. I stand corrected. Artists and non-artists. But I think ಇವತ್ತಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲವ್. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ I think that is the best way to end this podcast. All the best for your upcoming film. Thank you. Chain ಬರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಿಮ್ನ ನಾವು 10 ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But I'm very excited. What life has in store for me. Like later this year, I'm directing a film which I wrote story of. So that is more exciting for me than being a producer. This is a backdoor entry of producing. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಆ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಾಪ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ನವನು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಸು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ. I've just invested my music in this film and they've been very generous, this team. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಾಗಿಂದಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ರೀತಿಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ share my profits with you, I'll give you this percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the deal was sealed. And Orchestra Mysore is after 3-4 years of work behind it, because corona ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Orchestra Mysore, one musical film with a lot of emotions, and it's about ಎವ್ರಿ ಡ್ರೀಮರ್. ಬರೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಡು ಹೇಳೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೊಡೆದಾಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ನನ್ ಕತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Yeah, thanks and wish you all the best, and see you real soon. Thank you so much for coming. Thank you. Thanks for ಈ ತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಘು. ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.